Hello guys. In this video, I'm going to talk about a bunch of stuff as always. So if you're going to watch this, please check the timestamps for the English portion of this video unless you want to learn Korean by following along. 안녕하세요. 1월 3일 방송 되겠습니다. 자, 오늘은 한 기사 두 가지 한번 살펴볼 건데요. 좀 상충되는 기사를 좀 보겠습니다. 요 10 아시아 에서 매체에서 어제 이런 기사가 나왔었어요. 하이브 YG 연초 실적 비상 계엄 국가애도로 움츠린 엔터 새해에도 암울 이런 기사가 있었는데 어제만 해도 분위기 좋았잖아요. 기사들이 이제 2025년은 BTS가 컴백하는 해다. 그런 면에서 굉장히 분위기가 좋았었는데 이런 기사도 있었다는 거를 좀 보여드리고 싶었고, 그리고 제가 어제 말씀드렸다시피 이런 논지의 기사가 앞으로 많이 나올 거라고 말씀드렸어요. 아니나 다를까 1월 3일 오늘 헤럴드 경제에서 2B에 귀한 2025년 가요계 별들의 전쟁 블랙핑크 아니죠? 죄송합니다. 맞죠. BTS와 블랙핑크 이렇게 두 가지 B에 귀한 이렇게 기사가 나왔는데 이거 살펴보고, 그리고 지금 애도 기간이라서 엔터가 좀 움츠러든 상황인데 1월에 그래도 이제 컴백이 좀 있을 예정입니다. 그 일정 한번 살펴보고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그래서 무슨 일이냐? 이민경 님께서 기자님께서 적어주셨네요. 2025년 시작부터 하이브를 비롯한 엔터사들의 실적 비상이 예고됐다. 12.3 비상계엄에 이어 제주항공 참사 희생자에 대한 국가애도 기간으로 업계가 움츠러들고 있다는 분석이 업계에서 나오고 있다. 참사 희생자를 애도하며 엔터계에서 진행하는 연초 행사부터 앨범 발매까지 일정 진행이 모두 일시 중지됐기 때문이다. 움츠러든 업계 상황은 대형 엔터사들의 실적 전망치에 반영되고 있다. 금융정보업체 FN가이드에 따르면 하이브의 올해 1분기 영업이익 컨센서스는 518억 원이다. 불과 1개월 전 전망치 603억 원, 3개월 전 전망치 766억 원에 비해 급격히 떨어진 모습이다. 그래서 한번 제가 봐봤습니다. FN가이드 이렇게 생긴 웹사이트죠. 그래서 보면 실적 컨센서스 추이라고 돼 있어 가지고 보시면 연간 분기로 바꾸고, 그리고 영업이익 아까 얼마나 했었죠? 518억 원이라고 했었죠. 컨센서스. 자, 보시면 어디 있습니까? 아마 여기 있을 거예요. 시계열 컨센서스 시계열 추이 분기로 바꾸고 2024년 12월이 아닌 2025년 3월이 되겠죠. 왜냐면 아까 분기라고 했으니까 1분기 보면 1분기 영업이익 518억 원 이렇게 컨센서스가 나왔다고 하네요. 1개월 전엔 603억 원, 3개월 전에는 766억 원, 그리고 6개월 전엔 1073억 원이었는데 이게 이렇게 좀 떨어졌다는 논지입니다. 물론 이게 언제 반영된지 모르겠습니다. 뭡니까? 제주항공 사고가 일어난 뒤에 이게 빠르게 반영이 됐는지. 왜냐면 애널리스트 리포트 같은 경우는 마지막으로 하이브를 커버한 게 12월 23일인데 이 구조는 제가 좀 더 알아봐야 될 것 같아요. 이게 리포트를 내놓지 않은 애널리스트 분들께서 영업이익을 컨센서스를 내놓으면 여기에 반영이 되는 건지 혹시 아시는 분이 있으시면 말씀을 해주시기 바라겠고요. 아무튼 테나시아 측에서 레퍼런스를 한 자료는 이렇게 되겠고요. 그래서 여기에 대해서 YG 엔터의 실적 전망은 큰 폭으로 떨어졌다. 올해 1분기 영업이익 시장 추정치는 3개월 사이 99억 원에서 49억 원으로 떨어졌다. 50.5% 반토막 수준이다. 1분기 실적 불확실성은 갈수록 커지고 있다. SM엔터의 전망치는 현재 209억 원으로 3개월 전 전망치에서 26.6% 낮아졌고, JYP는 같은 기간 396억 원에서 299억 원으로 추정치가 24.5% 줄어들었다라고 합니다. 자, 그래서 이게 모르겠습니다. 이게 사실이라면, 물론 이게 사실이라고 했을 때 컨센서스를 기준으로 봤을 때 떨어졌다는 거죠. 애널리스트 분들께서 예상을 하기에. 근데 그 이유가, 이 불확실성은 연초 광고 시장 위축과 관련이 깊다는 분석이다. 계엄과 여객기 사고 여파로 광고 시작은 오타죠. 시장이죠. 얼어붙어 있다. 한 광고업계 관계자는 대외 불확실성이 큰 상황에서 기업들이 비용 통제에 들어갔다. 광고부터 줄이면서 내년 1분기 전망은 최악인 상황이라고 설명했다. 이게 아마 이 관계자가 한 말이 작년에 인터뷰를 했나 보네요. 내년이라고 했으니까.
자, 광고뿐 아니라 연초 행사도 줄줄이 취소되고 있다. 아티스트는 컴백 일정을 미루고 SNS 활동마저 중단을 선언하는 등 조심스러운 움직임을 보이고 있다. 국가애도 기간 내 축제를 강행하거나 SNS 활동을 했다가 대중적으로 부정적인 반응을 얻는 경우가 더러 있어 신중한 모습이다. 실제로 제가 이제 위버스의 모든 아티스트의 뭐라 그러죠? 구독을 해놨는데 조용합니다. 요즘에 알림이 많이 안 울리고 있고 아마 마지막으로 제가 알림이 뜬 게 엔하이픈 정원님께서 그 애도를 표하시는 그 메시지가 마지막이었던 것 같고요. 그리고 뭐 유튜브 채널 봐도 매일 콘텐츠가 쏟아져 나오는 하이브 레이블즈 아티스트인데도 한동안 없죠. 예, 마지막으로 나온 게 이제 프로미스 나인 계약이 끝나면서 기념으로 올라온 영상이었고, 그리고 X 같은 경우에도 지금 조용합니다. 네, 레이블들 측에서 그때 추모 관련된 포스팅 이후로는 조용하죠. 아무튼 그런 상황이고요. 국가애도 기간 설정에 따라 각종 페스티벌 진행이 먼저 취소됐다. 밴드 자우림, 그룹 악뮤, 이무진 등이 출연할 예정이었던 제주 신화월드 카운트다운 2025를 비롯해 서울콘 월드 K-팝 페스티벌 카운트다운도 취소됐다. 서울콘 월드 K-팝 페스티벌 카운트다운 라인업에는 가수 지코, 다이너믹 듀오, 이것도 오타네, 래퍼 창모, 그룹 빌리 등이 있었다. 가수 조용필 같은 경우는 4일 열릴 예정이었던 내일이었네요. 20집 발매 기념 위대한 탄생 콘서트 대전을 미뤘다. 지난 11월부터 시작된 공연이었는데 4일 대전 공연을 앞둔 상황이었고, 이승환도 같은 날 개최 예정이었던 콘서트 천안 공연을 취소를 했다고 하고요. 이명웅 씨 같은 경우는 이거를 공연을 진행을 했었죠. 하지만 뭐 공연 관람을 원치 않는 구매자에게는 취소 수수료 없이 전액을 환불하기로 했다고 전했었고요. 그리고 컴백을 앞둔 가수들은 앨범 발매 및 홍보 일정을 연기했다. 아이브, 세븐틴의 유닛, 부석순, 그룹 샤이니 온유는 앞두고 있던 컴백 프로모션 일정을 국가 애도 기간 이후로 미뤘다라고 합니다. 그래서 12월 3일 비상계엄 이후로 바람 잘 날 없는 연예계다. 업계 관계자에 따르면 국가 애도 기간 이후에 있을 봄 행사들에 대한 진행도 중지된 상태다. 엔터 업계에서는 정치적 불확실성이 해소되고 광고 시장 회복으로 이어지기 위해선 상당 기일이 소요될 것으로 전망하고 있다. 한 엔터 업계 관계자는 봄이 오기 전에 불확실성이 해소되길 기다릴 뿐이라며 작년 말에 기대했던 올해 상반기 상황과는 전혀 딴파 아니라고 설명했다고 합니다. 이게 아무래도 엔터 업계, 광고 업계, 이런 페스티벌 관련된 시장이 이런 거에서 좀 민감하죠. 예를 들어서 예전에 언제였죠? 천안함 사태라던가 세월호 사태, 그리고 이태원 참사, 요때도 좀 애도 기간을 통해서 좀 영향을 받았던 게 엔터 업계였기도 하고요. 그래서 그런 걸로 미뤄 보았을 때 이 관계자들께서 좀 걱정을 하고 있는 것으로 보입니다. 이거는 지켜봐야죠. 아무튼 각자 레이블마다, 아티스트마다 지혜롭게 일정을 진행을 하실 것으로 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 이달 원래 초에 진행되기로 한 어워즈가 있습니다. 골든 디스크 어워즈가 있습니다. 골든 디스크 어워즈 측에서 사무국입니다. 이거를 12월 31일에 했었죠. 여객기 사고로 인한 깊은 애도를 표합니다. 큰 슬픔에 잠긴 국민들과 애도의 뜻을 나누고자 1월 4일과 5일 예정되었던 제39회 골디 어워즈 생방송은 녹화방송으로 대체할 예정이다. 그리고 방송일은 추후 안내해 드리겠습니다. 그리고 같은 날 진행 예정된 레드카펫 일정 취소되며 이로 인한 티켓 조정권 등 구체적인 사항은 티켓 구매처를 통해 별도로 안내될 예정입니다. 라고 공지를 냈었습니다. 그리고 오늘 보니까 아티스트 분들께서 오늘 이제 출국을 한 것으로 보이더라고요. 일본으로 떠났습니다. 그러니까 다들 애도를 표하기 위해서 다 검은색 옷을 착용한 것으로 보이고요. 아무튼 이 시상식 같은 경우는 해외 일정이다 보니까 좀 여러모로 취소를 하거나 연기를 하거나 그런 게 좀 어려울 것으로 보여요. 그래서 일단 진행은 하되 생방송이 아닌 녹화방송으로 대체할 것으로 보이고요. 그리고 참고로 골든 디스크 어워즈 올해 이 노미니 같은 경우는 하이브 아티스트가 몇 분 있습니다. 디지털 송 디비전 같은 경우는 보시면 르세라핌 있고요. 뉴진스, 그리고 투어스, 아일릿,
지코 이렇게 5분 계시네요. 자, 그 다음에 앨범 디비전 같은 경우에는 Boy Next Door 19.99, N-Hypen, Romance Untold가 있고요. 그리고 혹시 제가 빠진 게 있으면 말씀해 주십시오. 세븐틴 앨범 Spill the Feels, 그리고 투바투의 The Star Chapter Sanctuary가 있었네요. Rookie Artist of the Year, 신인상이라고 봐야죠. 요것 같은 경우에는 투어스 그리고 아일릿이 노미니로 있습니다. 자, 요거는 1월 4일과 5일 녹화 방송 한번 지켜봐야겠네요. 자, 요게 있었고, 그리고 자, 그래서 이런 분위기도 있다. 좀 조심스러운 분위기, 좀 불안한 분위기도 있다. 그런데 한편으로는 2025년이 정말 밝은 해다. 기대 요소가 많다라고 말하는 기자님들 그리고 애널리스트도 분명 있죠. 어제 소개해드렸던 그 기사와 좀 궤를 같이 합니다. BTS 컴백, 블랙핑크 컴백, 그리고 이 외에도 뭐 G드래곤 본격 행보, 세븐틴 10주년, 그리고 데이식스 이런 기대 요소가 있습니다. 자, 2025년 가요계는 다시 한번 왕위 쟁탈전이 벌어질 전망이다. 거물들의 진격으로 K-POP 산업은 역성장의 우려를 해소, 음반 판매량 부진을 벗을 것으로 전망된다. 한국음악 콘텐츠 협회가 운영하는 서클 차트에 따르면 지난해 1월에서 12월 12일까지 앨범 판매량은 총 9,267만 장으로 전년 대비 19.5% 감소했다고 합니다. 사실 대중음악 시장 음반 판매량은 지난 2014년 이후 꾸준히 늘어가는 추세였다. 2023년에는 총 판매량이 무려 1억 1,517만 장을 기록, 음반 판매 1억 장 시대를 열기도 했었고요. 하지만 지난해 10년 만에 처음으로 감소세로 돌아서 업계에선 K-팝의 지속 가능성에 대한 논의가 진지하게 이루어지기도 했다. 그래서 뭐 꾸준히 우상향하다가 삐끗하니까 이거 역성장하는 거 아니야? 라고 했다는 거죠. 근데 이젠 더 이상의 굴욕은 없다. 방탄소년단이 마침내 멤버 전원이 군 복무를 마치고 돌아올 예정인 데다이겠죠. 블랙핑크 역시 완전체 활동을 예고한 올해는 다시 한번 이전의 영광을 재현할 수 있을 것으로 기대가 커지고 있다. 그 해외 팬분들 중에서는 왜 블랙핑크는, 그러니까 왜 기자들은 항상 BTS와 블랙핑크를 엮느냐 뭐 이런 분들도 계시는데 뭐 아무래도 대한민국을 대표하는 아티스트이기 때문에 그런 걸로 보이고요. 자, K-팝의 가장 강력한 이름 BTS, 블랙핑크 완전체 컴백. 그래서 이 두 아티스트가 돌아오고요. 제대 완전체 컴백의 해를 맞는다. 방탄소년단의 컴백은 소속사 하이브는 물론 대중음악계에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 자, BTS는 국가대표처럼 쌓아온 긍정적인 이미지의 상징이기 때문이다. BTS가 부재한 지난 시간 동안 하이브는 2023년에는 SM 인수전으로 지난해부터 현재까지 여전히 봉합되지 않은 미니진 갈등으로 휘청이고 있다. 그래서 하이브의 DNA인 BTS의 컴백은 기업 이미지 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 뿐만 아니라 누구도 넘지 못한 기록을 가진 K-팝의 아이콘인 만큼 BTS의 귀환과 더불어 찾아올 K-팝의 영향력 확장도 업계가 기대하는 부분이다. 다만 걸림돌은 슈가의 음주운전 사건이다. 슈가의 퇴출 주장과 더불어 팬덤의 분열, 이미지 흠집까지 불러온 이 사안을 말끔하게 씻어내는 것이 관건이다. 글쎄요, 팬덤의 분열이 있었나요? 좀 언론과 그리고 분열을 바라는 세력들이 분열이 있었다 이렇게 조장을 한 부분이 꽤나 크다고 저는 보거든요. 그래서 뭐 이거는 지켜보자고요. 저는 뭐 괜찮다고 보는데, 일각에선 완전체로서 방탄소년단이 연내에 정규 앨범을 내놓는 것은 무리라는 관측도 제기된다. 뭐 멤버들이 음반 작업에 상당한 공을 들이기 때문이다. 이로 인해 새 정규 앨범 발표는 내년이 될 수 있다는 전망이 많다. 다만 싱글 발표 등 어떤 식으로든 올해 중에 완전체 활동을 시작할 것으로 보인다. 뭐 제 영상에서도 많은 팬분들께서 이거에 대해서 뭐 다양한 의견을 내놓고 있죠. 근데 최근에 어떤 분께서는 왜 BTS 멤버들이 직접 발언한 거는 아무도 듣지 않느냐라는 의견도 있어요. 그러니까 그 슈치타라던가 인터뷰나 멘트를 하는 거 보면은 BTS 멤버들이 그 누구보다도 빨리 함께 모여서 활동을 하길 바라기 때문에 2025년에 여러 가지 활동을 기대할 수 있다. 뭐 맞는 말이죠. 그러니까 진님께서도 앨범을 발표하기 전에 일단 컨텐츠로 찾아왔지 않습니까? 그래서 최소 다양한 컨텐츠는 기대를 할 수 있을 것으로 보입니다. 이건 뭐 지켜볼 영역이죠. 기대하면서.
그래서 BTS와 함께 전 세계 최강 걸그룹으로 자리하고 있는 블랙핑크도 완전체 컴백을 앞두고 있고 양현석 YG 프로듀서는 지난 7월 2025년에는 많은 아티스트가 동시에 활동하게 될 것이라며 블랙핑크의 컴백과 월드 투어가 시작되는 해라고 밝혔었고요. 그리고 YG를 떠나 1인 기획사를 차리거나 새 둥지를 찾은 네 멤버 제니, 지수, 로제, 리사는 지난해 개인 활동에 주력했다. 이거는 뭐 어제도 얘기를 나눴었죠. 지수 씨는 쿠팡 플레이 드라마 뉴토피아를 통해 배우로 컴백을 앞두고 있다고 하네요. 가요계에선 블랙핑크의 컴백은 올 봄으로 본다. 이름에 오는 5월께 신곡 발표와 함께 월드 투어를 이어갈 것으로 관측된다. YG를 떠나기 전 마지막으로 진행한 블랙핑크의 월드 투어는 티켓 수익만 3천억 원에 달한 것으로 알려졌다. 그야말로 거물의 컴백의 셈이다. 자, 이외에도 GD, 세븐틴, 데이식스가 또 하나의 기대주로 떠오르고 있습니다. 빅뱅의 G드래곤, 왕의 귀환, 빅3 체제의 완성이다. 빅3라 하면 BTS, 블랙핑크, G드래곤 이렇게 보네요. 컴백 신고식은 누구보다 화려했다. 7년 만에 솔로 컴백곡이었던 파워는 국내 음원 차트 단숨에 휩쓸었고 뮤비, 임급동 1위에 올랐고 인기 급상승 음악 1위에 올랐고 그리고 태양 대성이 함께한 홈 스위트 홈은 7년 만에 빅뱅 완전체 곡으로 한국과 중국을 강타. 게다가 김태호 PD의 새해에는 굿데이로 시청자와 만난다. G드래곤 같은 경우는 갤럭시 코퍼레이션 소속이죠. YG를 떠났습니다. 빅3와 함께 3세대에서 5세대 K-POP 그룹들도 올해 활발한 활동이 예고됐다. 지난해 한국 가수 중 가장 많은 음반을 팔아치운 세븐틴, 그렇죠? 올해로 데뷔 10주년을 맞는다. 축하드립니다. 무려 890만 장의 음반 판매고를 올린 세븐틴은 지난 한 해 월드 투어로 110만 명 관객과 만났었고요. 올해도 월드 투어 Right Here로 이어가고 4월 멕시코 대형 음악 축제 테카테 팔 노르떼 출연하는 등 활발하게 활동을 한다고 합니다. 세븐틴이 아마 빌보드 어워즈에서 그 K-POP 투어 상을 받았을 겁니다. 월드 투어 상을. 완전체 컴백으로 최고의 정성기를 보냈고 팬드 열풍을 불러온 데이식스 같은 경우는 제가 기억하기로는 JYP 소속이죠. 올해로 데뷔 10주년 맞고 착실하게 한계를 걸어왔고 미국, 일본 등지에서 월드 투어를 이어간다. 최근 서울 고척 스카이돔에서 단독 콘서트에서 데이식스는 계속된다는 말로 신년 행보를 강조했다라고 합니다. 자, 스트레이키즈도 월드 투어를 이어가고요. 그리고 여자친구도 오는 6일, 오는 6일이었군요. 완전체로 돌아오고 그리고 샤이니 오뉴의 새 솔로 앨범이 나온다. 갓세븐도 11주년을 맞고 미니 13집 발매를 위해 준비 중이다. 아이브는 내년 2월 3일 세 번째 미니 앨범 아이브 엠퍼시를 발표하며 걸그룹 대전에 문을 연다. 내년? 이것도 12월에 썼다가 1월 초에 기사를 내놓으신 것 같네요. 내년이 아니라 올해죠. 올해 2월 3일 오타인 것 같습니다. 아무튼 테나시아의 시각대로 좀 불안한 형국이 있는 것도 맞지만 하지만 동시에 기대 요소도 넘쳐난다. 그래서 이게 어떤 식으로 흘러갈지는 지켜봐야 될 문제인데 저는 개인적으로 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 그래서 요거는 저희가 함께 살펴보자고요. 하이브 아티스트 같은 경우는 보면 지금 다음 주에 한 3개에서 4개의 컴백 일정이 있습니다. 일단 첫 번째로 부석순이 컴백을 하죠. 싱글 2집에서 세대를 초월해 청춘 지킴이로 변신한다. 앨범명도 텔레파티라고 결합을 텔레파티라고 앨범명을 정했고요. 지금 이 순간 행복하다면 나이와 상관없이 누구나 청춘이라는 메시지를 담았다. 소속사에서 지난해 상반기부터 공들여 작업한 앨범이라고 귀띔한 만큼 완성도 높은 음악을 만날 수 있을 것으로 기대된다라고 합니다. 자, 그래서 부석순이 오는 8일, 1월 8일이고요. 싱글 2집. 그리고 승관, 도겸, 호시로 구성된 유닛 싱글은 다들 아실 것으로 보고요. 그리고 보이넥스트도어 같은 경우는 1월 6일 오늘만 I Love You 싱글 1집을 발매를 합니다. 유쾌하게 그린 댄스곡, 이별 후 모습을 유쾌하게 그린 댄스곡, 이별 후유증에서 시달리는 자조적인 가사와 밴드 사운드에 기반한 멜로디를 버무려 보넥도만의 이별송을 완성했다. 이별 노래는 슬프다는 고정관념에서 벗어나 경쾌한 매력을 보여줄 예정이다.
라고 합니다. 그리고 아까 기사에서 언급됐듯이 여자친구 또한 컴백을 하죠. 오는 6일 보넥도와 같은 날짜네요. 그리고 이틀 뒤에 보석순이 또 컴백을 하고, 자 그리고 한편으로는 허윤진, 르사라핌 허윤진이 원래 12월 30일에 해파리 자작곡 해파리를 공개를 해야 되는데 이 애도 추모 기간과 겹쳐서 연기를 하기로 결정했죠. 그래서 요거는 그래도 뭐 2주차에는 발표가 되지 않을까 싶은데 요런 것도 있다. 그래서 컴백이 3가지에서 4가지 정도. 뭐 이거는 뭐 컴백이라고 볼 수는 없겠지만 아무튼 새로운 컨텐츠, 새로운 프로젝트가 3가지에서 4가지 정도가 발표가 될 예정입니다. 그래서 이건 기대 요소로 볼 수 있겠군요. 네, 여기까지고요. 오늘 영상도 도움이 되었기를 바라겠고, 혹시 제가 빼먹은 게 있다면 댓글로 남겨주시길 바라면서 이번 한 주도 수고 많으셨고 주말도 행복한 주말 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. Alright, here we go. But before I begin, I read your comments that you write on my videos and I pay attention to them. And I just saw this user's comment. Okay, I'm shook. Oh, so this is under the video. HYBE BOY Rap Compilation 2024. Okay, I'm shook. These are all actually really good. I didn't expect the diversity in flows and production mixing talent just from how white-collar professional you sound in your updated videos. White-collar professional. Okay. I guess that's how I sound. All right, so here we go. Let me cover this update. So in this video, I'm going to talk about 2 different articles, starting with this one. And it kind of forecasts shadows over the first quarter for the entertainment sector, especially with everything that has been going on in Korea recently that influenced the sector and the advertisement business. So let's check out what is going on and what this journalist and other analysts are worried about. So here we go again. HYBE and YG face slumping early year earnings amid national mourning period. That's the title. All right, written by Lee Min-kyung. The year 2025 has started with bleak projections for major entertainment companies like HYBE. Industry analysts point to the continued impact of the December 3rd martial law declaration and the national mourning period for victims of the Jeju Air tragedy as key factors causing the entertainment sector to stagnate. Events ranging from New Year celebrations to album releases have been postponed in a show of respect for the victims. So this is quite different in terms of its tone from the article that I read yesterday, right? Yesterday it was all about, excitement and, everything that we can look forward to for this year. And now this article says that actually the first quarter might be a bit disappointing for like artists and companies and fans. And by the way, the government and the police tried to arrest the Korean President Yoon, today, but they failed because Yoon has his own supporters and his own security guards and soldiers that protected him with all forces. So I don't know. Honestly, it's all chaotic and messy. So you're right. One of the users said a few hours ago that Korean government and the lawmakers has a lot to worry about right now and busy with other than Minijin, and they're right. So that's the current state of Korea right now. The law enforcement trying to arrest the president, but it has been difficult. All right, let's read on. This downturn is reflected in earnings forecasts for major entertainment firms. According to financial data provider FN Guide, HYBE's first quarter operating profit consensus for this year is estimated at 51.8 billion won, a sharp drop from last month's projection of 60.3 billion won and the 76.6 billion won forecast 3 months ago. And you know what kind of person I am. I always look for the sources. So I went to this website, FN Company Guide,
And this is what the article just referred to. By quarterly basis, for first quarter, operating profit 518억, so 51.8 billion won. That's the current forecast. Whereas a month ago, analyst forecast was 60.3 billion won. 3 months ago, it was 76.6 billion won. 6 months ago, it was 107.3 billion won. So forecast has been decreasing. Now, I'm not sure how fast the updates are being made for this consensus data, because the last time analysts came up with a new report on HYBE was December 23rd. So I need to look into how this system works, whether the analysts feed their new consensus or new prospects and new forecast into the system in real time. I'm not sure about that. But anyways, it seems like this article did look at this data as it is, right? So it's not a fake news or anything. At least that's what it seems like on this website. But of course, these are all just forecasts, analyst forecasts. So it may not turn out to be true or not even close to the actual profits or actual earnings being made. Okay, but back to the article. YG Entertainment has seen an even steeper decline in its estimates. Its first quarter operating profit forecast has halved, dropping from 9.9 billion won 3 months ago to 4.9 billion won now, a 50.5% decrease. SM Entertainment's forecast also fell, standing at 20.9 billion won, down 26.6% from its previous estimate of 28.5 billion won. Similarly, JYP's projection declined by 24.5% from 39.6 billion won to 29.9 billion won over the same period. Now, what's going on? What's the issue? Analysts link the uncertainty surrounding first quarter performance to a slowdown in the advertising market at the start of the year. The combined effects of martial law and the aviation disaster have made advertisers cautious. Okay, that's understandable. An advertising industry insider commented, with external uncertainties high, companies have started controlling expenses, cutting advertising budgets first. The first quarter outlook is grim. Beyond advertising, many New Year's events have been canceled, and artists are taking a cautious approach by postponing comebacks and even halting social media activity. Past instances where artists face public backlash for continuing promotions during periods of national mourning have further encouraged this restraint. And that is true for HYBE artists as well. They have been quite silent on Weverse. I subscribe to at least I have joined all the artist communities, and the last time I saw something from them was N-Jungwon's message of condolences, right? And in terms of YouTube channel contents, the last time we got something from HYBE artists was Promise9, whose contract has ended the last day of last year, December 31st. And then on Twitter or X as well, the only things that we have heard from them, from the labels recently, were all the condolences messages and the announcements on delays in their upcoming schedules and stuff. Okay, and now, all right, I'm gonna talk about this soon. But before that, let's finish the article. Major festivals have also been called off in light of the national mourning period. Events like Jeju Shinhwa World Countdown 2025, featuring bands like Chaorim and artists such as Akmu from YG and Limousine, and Seoulcon World K-pop Festival Countdown with performers including Zico and Dynamic Duo, have all been cancelled. Okay, and 조용필, I'm gonna skip that. However, some performances are continuing under adjusted conditions. Lim Young-un, who's one of the most popular artists in Korea, the trot artist, this guy, especially among adults, is super popular. Lim Young-un will proceed with the second week of his concert series as planned, but refunds without cancellation fees are being offered to those unwilling to attend.
Meanwhile, artists preparing for comeback such as IVE, 17's unit BSS, and Shiny's Onyu have delayed their album release and promotion schedules until after the mourning period. So yeah, the entertainment industry has been grappling with continuous challenges since the martial law declaration in early December. According to insiders, even spring events planned for after the mourning period have been put on hold due to lingering uncertainties. One industry source remarked, "We can only hope that these uncertainties clear up before spring arrives. The outlook for the first half of the year is starkly different from what we had anticipated at the end of last year." Okay, so I would say this article is quite bearish on the economic outlook of the entertainment sector for the first half of this year. But in contrast, we have other articles with brighter prospects, right? But before that, yes, major events have been either canceled or delayed. NBC decided to delay the airing of their year-end music festival, right? I don't think they have made updates yet, but anyways, that was delayed. Golden Disc Awards made this announcement recently. This is the Golden Disc Awards Secretariat. First of all, I'd like to express my deepest condolences to the victims and bereaved families of the plane accident. Is this fan translated? Yeah, it kind of looks like. Okay, the live broadcast of the 39th Golden Disc Awards scheduled for January 4th and 5th, 25th. 25th? No, that's not right. 4th and 5th will be replaced with the recorded broadcast, and the broadcast date will be announced later. The red carpet scheduled for the same day will be canceled, and details such as ticket adjustments will be announced separately through the ticket purchase location. So yes, even though they didn't cancel the events altogether, instead of doing it live, they decided to replace it with pre-recorded broadcast. And it looks like these artists who are attending the events are flying to Japan today, and they're all wearing black dresses to express their sorrow and condolences. So that's what it looks like right now. This is 17 in particular. Speaking of Golden Disc Awards, these are the nominees for this year. Digital Song Division, we have these artists in terms of HYBE labels artists: Le Seraphim, New Jeans, To Us, Islet, and Zico. Yep. And then album division, we have Boy Next Door, N-Hyphen, let me know if I've missed anyone, and TXT and 17. There we go. Cool. And then for Rookie Artist of the Year, To Us and Islet. So there you go. Good luck to all of them, and I'm looking forward to their performances. Now, I told you yesterday we're gonna have a lot of articles that talk about how exciting 2025 will be for K-pop. And this article is kind of similar to the one I read yesterday and is in direct contrast to what I just read, right? The one by 10 Asia. This one in particular is released by Herald 경제, Herald Economy, and it mentions BTS, of course, Blackpink, and also G-Dragon. So let's take a quick look. Return of the 2B. BTS and Blackpink lead the 2025 K-pop comeback wars. I know a lot of my subscribers or users say that why are these Korean articles always, mention BTS and Blackpink at the same time under same breath? Probably is because these are the biggest artists that represent like K-pop. Now I know fans will debate like who's bigger, and of course I believe that BTS is much bigger, but yeah, that's what it looks like from the perspectives of the general public, right? BTS and Blackpink, the boy group and girl group that represent the K-pop. Alright, so let's take a quick look. The return of BTS and Blackpink, dubbed 2B, I know this will
annoy some people. 2B, signals of revival for the K-pop industry in 2025, potentially ending concerns about declining album sales and reigniting growth in the sector. According to the Circle chart by the Korean Music Content Association, album sales for the top 400 albums last year totaled 92.67 million. You might say that's huge, but it marks a 19.5 drop compared to the previous year. This decline followed nearly a decade of steady growth, peaking in 2023 with sales surpassing 115 million. The unexpected drop has sparked debates about the long-term sustainability of K-pop. This year, however, the industry is poised for a turnaround with the full group comebacks of BTS and Blackpink. Let's get to the BTS part. Two of K-pop's most influential names are set to make major comebacks this year. BTS will see all members complete their military service by June, with RM, Suga, Jimin, V, and Jungkook reuniting for their highly anticipated group activities. Blah, 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 blah. HYBE has faced internal challenges such as the fallout from the SM acquisition and ongoing disputes with Minijin. Is likely to see a boost in reputation with BTS return. However, challenges remain. I think one of my subscribers told me about this article because of this part. Where is this? Was it this? Yeah, challenges remain, such as addressing the controversy surrounding Suga's DUI incident, which has caused divisions within the fanbase. While a full-length album may not be released this year due to the group's meticulous production process, a single or other group activity is anticipated. And then it also said like the key is to completely wash away this incident that has led to Suga's expulsion, division in the fandom, and even a tarnished image. I'm not sure how true this is because I think it's mostly with those people who want to make it look like the fan base has been divided, right? Those individuals who are demanding the exit of Suga from the group. And it turns out that a lot of cases, they're not fans at all, right? There are some other fans who pretend to be armies. I've talked about this quite a lot back when the incident happened, right? I talked about it on my channel. But overall, I believe that ARMY is quite strong and they have stood very strong. Now, it might be interesting to see whether all these broadcast and media agencies will, air all 7 members as they are, because in some cases, in fact, most cases, celebrities involved with DUI cannot make it to broadcast content. But honestly, Suga's incident I personally believe that is very different from, the usual DUIs. I don't know, maybe I'm biased, but anyways. And so we'll see. I personally believe that. Actually, I'm going to say my words here. All right, so let's read on. Should you skip Blackpink part? We have read about them yesterday, right? So we'll skip. But yeah, their previous world tour generated approximately 300 billion won in ticket sales, highlighting their immense influence. Blackpink's comeback is expected as early as May with a new song and a world tour. Honestly, I love their music. Even though I'm quite biased as a BTS fan and a fan of HYBE music, I enjoy all kinds of music and contents as they are, and I quite enjoy Blackpink. Even though there's a very difference between BTS and Blackpink in terms of musicality, right? Because BTS members create and write their own songs, whereas for Blackpink, at least up until now, it has been mostly Teddy, right? The ultimate producer behind Blackpink. Some call him as a 5th member of BP. Although
it'll be interesting to see how many songs of their upcoming album will be written by the members themselves, especially as these girls have been doing their own solos, right? Especially with Rose, with her full-length album with songs written by herself. So we'll see. All right, and then it talks about G-Dragon's return and anniversaries for 17 Day 6. And it's calling G-Dragon the return of the king. In addition to BTS and Blackpink, another heavyweight, G-Dragon of Big Bang, is making his return. Following the success of his solo track Power last year, he plans to release a full-length album and appear on Kim Tae-ho's new variety show, Good Day. Kim Tae-ho is used to be one of the biggest producers, like TV content producers in Korea. Let's see, Big Bang's full group track Home Sweet Home featuring Taeyang and Taesung further cemented their legacy. Groups celebrating milestones will also dominate the scene this year. 17, marking their 10th anniversary, will continue their world tour right here and perform at the festival in Mexico this April. The group sold a staggering 8.9 million albums last year and attracted 1.1 million fans during their 2023 world tour. Day 6, also celebrating their 10th anniversary, is riding the wave of the band revival they helped spark. Following a successful solo concert in Seoul's Kochuk Skydome, they plan to embark on a world tour across the US and Japan, reinforcing their global presence. Other notable comebacks include Stray Kids, who will continue their world tour after topping the Billboard 200's chart 6 times, and G-Friend of Source Music, reuniting on January 6th after disbanding 3 years ago. Disbanding? No, that's not true. They didn't disband, so I think that's wrong. SHINee's Onew will release a solo album the next same day, while GOT6, entering their 11th year, is preparing their 13th mini album. The fourth generation girl group IVE is set to kick off next year with their 3rd mini album, IVE Empathy. Actually, this year. I think this is a typo. Pretty sure this article was drafted last year and forgot to change the wording. Kick off this year with their 3rd mini album, IVE Empathy, releasing on February 3rd. Okay, there we go. So, yeah, this year will be quite exciting for K-pop, regardless of the artist that you are standing, right? So these two articles have very different perspectives. I'm personally leaning towards like the exciting part, and I don't know. Maybe first quarter will be dismal in terms of performances and earnings, but it's gonna get only brighter, right? All right, there we go. What else? Yeah, people have different opinions about the video that I made yesterday about BTS potential comeback this year. I saw one user said, "Why does no one listen to BTS members' words?" If you pay attention to what BTS members themselves say, please watch Shuchita, watch their interviews, comments, etc. So basically saying that the members themselves are longing to perform as soon as possible. So he believes that that's what they will do after they get discharged. Now, yeah, I agree. They will immediately, touch bases with their fans with whatever contents they come up with. But in terms of like album production, we will have to see how long it will take, right? Because as this article says, because they care about the quality. Well, who knows? But I have no doubt that we'll have a stream of content pouring out from BTS members as soon as they get discharged. All right. In terms of HYBE artist schedules, we have 3 to 4 comebacks next week. 부석순, the unit group of 17, BSS, will come back with a second single album called Teleparty, right? And then Boy Next Door, and that comeback will happen on the 8th next week, January 8th. And Boy Next Door of KOZ Entertainment will have a comeback with first single album on the 6th with a song called 오늘만 I Love You. Okay? And then
Jellyfish. Le Seraphim's Ho Yoon-jin was supposed to have a comeback. Well, not comeback, but release a new song that she wrote December 30th. But of course, it was delayed because of all the condolences issues and mourning period issue. But I'm kind of hoping that they will release this at some point this month, probably next week or the week after. But this is up in the air. And of course, G-Friend will have a comeback on the 6th, right? So that is exciting. So already from the get-go, we're having some exciting projects coming up this year. But of course, as a nation, Korea is very messy right now in terms of politics and the general atmosphere. But fingers crossed that things will only get brighter and be more clarified, right? And hopefully we'll have more and more positive news that we can hear from now on. All right, so that's it. I hope this was informative and helpful. And as always, leave comments and let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye bye.